y vamos a comenzar saludándonos primero. Quisiera si se pone el micrófono ahí de Sādhak Yoga Carretera. Excelente, gracias por hacer presencia. Sādhak Yoga Country. Pues acá estamos en Sādhak Yoga Country desde Brisas, muy contentas. Sādhak Yoga Country pues es de los iniciadores de Sādhak, y Omar y Cintia nos tuvieron la confianza, a Gloria y a mí. Gloria, aquí estás. Y nos sentimos sumamente honradas, contentas, celebrando nuestro proceso hacia cambios positivos con una comunidad que, bueno, queremos mucho, sí, estamos muy contentas, hemos crecido y el yoga, como a todos nosotros, nos ha llenado, nos ha dado una segunda familia. Gloria. Sí. Esto es. Sí, estamos muy felices de lo que el yoga nos ha dado. Sādhak Yoga Cumbres. Hola, hola, yo soy Adriana y pues encantadísima. Por ahí algunos alumnitos de Cumbres andan conectados, pero igual, aquí uniéndonos para festejar esta gran celebración de unión en esta comunidad tan hermosa de yoga. Excelente, muchas gracias, bienvenida Adri. Sādhak Yoga San Jerónimo. Hola, soy Elena y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estoy en Sādhak San Jerónimo. Martín sabe que yo estaba enamorada de ese lugar desde que empecé a practicar ahí. O sea, en verdad, a mí llegar a mi práctica en San Jerónimo era así como que enamorada del lugar. Entonces, me costó mucho creérmela que ahora estoy a cargo del Charla y pues con todo el ánimo para seguir adelante, para seguir recibiendo personas nuevas, y pues tengo la ventaja que los maestros que están ahí conmigo pues son practicantes también de ahí de San Jerónimo, entonces igual que yo están enamoradas del lugar, enamorados. Lo que sí puedo decir es que todo lo que hacemos en San Jerónimo lo hacemos con mucho cariño hacia el lugar y hacia los alumnos, que también hay alumnos que están ahí desde que inició Sādhak San Jerónimo hace 13 años. Gracias Elena, bienvenida, felicidades también a ti. Gracias. Y Sādhak Laredo. Hola, desde Laredo. Gracias Almaida, gusto saludarlos. Gracias. Y Sādhak Mérida. Aquí andamos. Oigan, muy felices de compartir, se me llenan los ojos de agüita, porque muy conmovida cuando siempre estamos lanzando las intenciones del mes y todo. Pues uno sabe que siempre hay una red increíble de cientos de practicantes que la llevamos, pero como que vernos aquí materializados es increíble. Y también para compartir, en algún momento quisimos hacer un viaje a India para que nos conocieran a nuestros maestros, y luego también los llevamos a Monterrey en 2 ocasiones, y en esta vez pues los traemos desde India a la red. Entonces pues muy contentos que también los conozcan, porque han sido ellos nuestra inspiración y nuestra piedra angular también para todos nuestros proyectos materializados también de filosofía, de yoga. Y bueno, pues seguir inspirándonos en esta gran red, aquí mi familia en Mérida, para seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, también me encanta ver a todas estas caritas conocidas de todos lados. Entonces, a todos los Sādhakas que desde están donde están, entonces pues no lo puedo creer, pero bueno, me dijeron que fuera corta, los amo. Gracias, bienvenidos, felicidades. Excelente, muy bien. Y ahora de las especialidades. Jayashree ya entró. Welcome, Jayashree. Namaste. We just have a 5-minute announcement and then we can start. Estaba aquí Idalia. Hola, ¿cómo están? Pues estoy sumamente conmovida, muy feliz. Mi nombre es Idalia Rivera, para los que no me conocen, y estoy en Monterrey desde aquí compartiendo desde hace 13 años con esta hermosa familia que hemos crecido juntos
y he desarrollado junto con Sādhak Yoga Institute este método Younger for Longer Yoga, llevando yoga también a personas con movilidad limitada, adultos mayores, y es algo que nos llena de entusiasmo, y ver aquí no solamente a los practicantes, sino a varios también de los maestros que se han estado especializando. Felicidades, familia Sādhak Yoga Institute. Gracias, he tenido la oportunidad de compartir y de conocer también a Jayashree, a Narasimhan, y hoy estoy muy emocionada festejando juntos. Gracias. Gracias, y da la bienvenida. Muchas gracias por compartir. Ahorita vamos a aprovechar la presencia de Jayashree, nuestra maestra de India, que ya se conectó. Jayashree es doctora en sánscrito y junto con Narasimhan, también maestro en ciencias. Ellos son maestros de mucha tradición allá desde su familia. El día de hoy le pedimos que nos saludara. Hemos practicado con ellos por CD, cuando había CDs, desde el 2010, 2011, con CDs, y después ya fuimos a conocerlos personalmente en 2012. Desde 2012 hemos practicado con ellos. Cuando hacíamos, todavía no existía Zoom, usábamos otra plataforma, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, para compartir, y varios viajes que hemos hecho con ellos. Como platicó Cintia, los hemos traído acá a México, en Monterrey. Estuvieron ahí en 2 ocasiones, en 2012, en 2015, y nos han estado acompañando desde dudas técnicas hasta temas muy inspiradores, partes también hasta de las secuencias Pravesha, de la estructura, secuencias que ustedes han practicado. Nos han ayudado así con muchos inputs, aconsejándonos, preguntándonos siempre cómo va la escuela. En algún momento hasta consejos del lugar físico, nos decían, no, los zapatos que vayan allá y acá que no pongan ese cosas así muy detalladas. Hemos tenido la oportunidad con ellos. También a las personas que han hecho el programa de 300 horas, ya saben que ahí está el material de ellos en algún momento en CD, ¿verdad? Ahorita ya están disponibles en las plataformas digitales, pero desde antes nos daban la oportunidad de distribuir sus audios y sus listas, ¿no? Entonces, con mucho cariño vamos a recibir a nuestra maestra Jayashree. Ya la voy a poner aquí en pantalla grande. Jayashree, you are in the main screen now. Ya está en la pantalla principal. Bienvenida, Jayashree. Welcome, Jayashree. Namaste. Namaste. Everybody, I don't know what he said, but Martin told all of you. No sé qué decir a todos ustedes. Gracias. Jayashree, Omar is going to translate as usual. Omar va a traducir como habitualmente lo hacemos. So feel free to share. We are going to ask you to share your yoga story. We want to be inspired by you. We want to know about your gurus, about your thoughts around the sadhana, and everything that you can share to us to inspire us and keep us on the path. Le vamos a pedir a Jayashree que si por favor nos platica sobre su sadhana, sobre su contacto con sus gurus, su práctica y todo lo que sea alrededor de ella para conocerla un poco más y inspirarnos. I will start with the Shanti mantra. Hari Om Sahana Bhavatu Sahana Punaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavratitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om. So, Martin is asking me to speak about
my yoga journey. Martín solicitó que hablara acerca de su camino de yoga. I do not know about my yoga journey, my sadhana, but this much I can tell you. I studied in Mysore up to 8 years. Then I went to different places, and finally I did my Bachelor's of Science in Bangalore, and after that I did my Master's in Sanskrit. And then in the same department I did my PhD on the concept of mind in Indian philosophy. So that education path is like that. Yeah. You want to comment? Yes. Sí, se me fue algo, Martín, ayúdame porque no agarré todo. Dice que ella comenzó su camino temprano, pero que se fue a estudiar a la Universidad de Bangalore, donde estudió su doctorado y su maestría en sánscrito, y ahí mismo se internó en la parte ¿cómo lo dijo? De cultura india, ajá. Sí, más o menos así. Y que hizo su paper final en los estudios de la mente. Ah, sí, exacto. See, from my childhood, from my 5th year or 6th year, I started learning Sanskrit with my eldest brother, Lakshmi Tatacha. And he used to teach me and make me take certain examinations from different places in Sanskrit. That is the very basic examinations. And then I went to Bangalore, and then I did Sanskrit Kovida, that is the Bharatiya Vidya Bhavan examination. That also I did. And I took Sanskrit from my high school days as a language. And then continue. Yes, you can say. Okay. Dice que ella comenzó desde muy pequeña a estudiar sánscrito con su hermano mayor, quien la fue llevando poco a poco dentro del camino de aprender el sánscrito, pero que además durante toda su vida siguió estudiando sánscrito como una lengua más, y en Bangalore hizo algunos exámenes para poder demostrar que sí podía enseñar sánscrito. So when I was studying after my Bachelor of Science, even in Bachelor of Science, I had taken Sanskrit as a second language. And in those days in Bangalore University, they used to give seats to study masters in Sanskrit to those who have got higher marks in Sanskrit. So I joined in that university department and did my master's. After that, yes. Sorry. Entonces que ella cuando empezó a estudiar su maestría en ciencias, estudió también paralelamente la maestría en sánscrito, que en esa época es como se usaba. Y algo más dijo ahí, Martín, no lo agarré muy bien, que era lo que se usaba al mismo tiempo. No, también no caché. No caché, ok. And my brother Lakshmi Tattachar was also teaching in the department. He was a lecturer in that department. And then I completed master's and then went to PhD, that is doctorate, as a research scholar in the department. And there, my guide, Professor K.T. Pandurangi, he guided me for the PhD thesis. He was very, very considerate and he taught me everything. That's what now I am.
Ok. Dice que cuando terminó su maestría, su mentor, el profesor, no agarré bien el nombre, le ayudó a que, era muy consecuente, le ayudó en ese camino. Y lo último, no entendí bien el audio, sorry. Si alguien lo agarró. Si no, pregúntale como quiera, que si repite esa parte. I'm sorry, I didn't catch the last part, Jayashree. Your teacher was very consequent with you and helped you? Professor K.T. Pandurangi. Okay. Professor K.T. Pandurangi was the head of the department. Okay. Yeah. You know, each department will be having a head of the department, or you can say director of that department. So he guided me for the PhD. Sí, que era el director del departamento del área donde estaba estudiando para hacer la maestría. Exacto. Okay. So from my childhood, I also learned the music from my mother, grandmother, and they were teaching me music. And I never used to sit to learn music. So they made a trick. So they called all the young children around the house and they taught the children music. By just listening, I learned music. Ok, entonces lo que dice es que ella desde muy chica le usaba la música y que en su casa había música. Recuerden que Jayashree es cantante en sánscrito, ¿no? Y que siempre estuvo alrededor de música desde su niñez. Siempre hubo música a su alrededor. Ok. And then I did some exams also, junior, senior, and proficiency. And I got the good, that is, form of music from my teachers. So later also I studied with, you may not be knowing them, Dr. Nagamani Srinath, and she is a great musician, and she also taught me. And her teaching was mainly oriented to giving concerts, how to give concerts. It was oriented to what? Yes. Or it was With Nagamani Srinath. No. Okay. Yeah. She is a well-known musician, but she's an Indian musician, so nobody Okay. Dice que ella hizo algunos exámenes para irse preparando todavía más, pero que incluso estudió bajo la tutela de una maestra muy afamada, músico allá en India, y que le fue enseñando específicamente un estilo de música, que no agarré bien el nombre, un estilo de música que es de allá de India, ¿no? Ok. Yeah. 1 second, I will put the microphone. Another microphone is there. I think It will help a lot. Yeah. Yes. Now can you hear me? Oh, much better. much better. Yes. See? Great. Yes. Thank you so much. One student from California, America, he just brought it. I don't know whether you know him or not. Andrew Epler. It's better. I hear better. Yeah. I think I will close the door. Okay. Thank you. Narasimhan, can you share something about your gurus and your when you started yoga practices? Well, I really seriously practiced yoga when I joined with Maharishi Mahesh Yogi and his transcendental meditation movement. That was
nearly 50 years ago. Wow. Let me translate that. Dice que él comenzó seriamente hace 50 años con su maestro, no era el nombre, pero es maestro de meditación trascendental y que fue con el que él empezó ya seriamente a practicar. Yes. Hace 50 años. 50 años, sí. So I am a Bachelor of Science. Then I started doing my Masters in Education and also my M.A. in Sanskrit. Okay. In a way, when Jayashree was doing her doctorate, I started my M.A. in Sanskrit. Okay. Basically, she was my teacher for learning Sanskrit in M.A. Of course, I had a second language as Sanskrit throughout. Well, I had finished my BSc and my M.Ed and then M.A. and then came in contact with the Transcendental Meditation. And they were conducting a teacher training course. Since I was searching for a job, despite my 3 degrees, I couldn't get any job. So they were getting a teacher training course, and it was intended for specifically who will be teachers in a college that the Maharishi group wanted to develop in Bangalore. Okay, let me translate that. Dice que comenzó, bueno, que él también estudió ciencias y después hizo una maestría en educación y al mismo tiempo estaba haciendo su maestría en sánscrito como una segunda lengua. Entonces, que cuando terminó, fue cuando se encontró con la meditación trascendental y que estaban dando un curso para ser maestro de meditación trascendental y pues que él estaba buscando un trabajo que en realidad a pesar de tener sus tantos títulos no conseguía un trabajo y bueno que su maestro quería desarrollar una escuela, entonces él empezó a dar clases con ese grupo. Okay. So my practice, my training had started in a hill station called hill station. That was a 6 months training course, residential training course, and then I graduated from that. But somehow the Maharishi group, Maharishi didn't want to start the college. So I was absorbed into the mainstream of TM teaching. So there I continued for more than 12 years. So traveled all over India and established centers, everything for this movement. Then I came out, and by that time, I could find myself staying with my sister Jayashree. She was a lecturer in a college when I finished all these things and wanted to do a deeper yoga, my practice, than teaching others. Say like, why should I waste my time washing others' clothes rather than why not wash my own clothes? So, Okay, let me try. Yeah. Okay, entonces nos cuenta que se involucró muchísimo en ese movimiento de meditación trascendental y ayudó a
abrir muchos centros de este tipo de meditación en todo India. Estuvo viajando mucho y ayudando a muchas personas con este movimiento, hasta que un día regresó a Mysore y regresó con Jayashree y decidió que era preferible dedicarse a él, mejorar en sí mismo, y hace la analogía de que es mejor lavar tu propia ropa que lavar la ropa de los demás, ¿no? Que es hacer lo tuyo primero, ¿no? Ponerse a profundizar en tu propia práctica y así es como regresó él le llama hermana a Yair, si son primos, y regresó aquí. Ok. Then Jayashree has told you about our getting into yoga system and Patanjali's Yoga Sutra. No, not yet. Where is she? She has disappeared. She's here? Jayashree, where is she? ¿Ya regresó? ¿No? I don't see her. No, she had problems with the Wi-Fi. I see. Why is she still searching? She was already here, isn't it? Yeah, She but was already here. we lost connection with her, and she told us to let you speak, and then she's going to join. Mhm. So if you want to go into the Yoga Sutras from Patanjali, it's okay. And of course, I was freelance. I had no restrictions since I had left the organization. And it so happened Jayashree was trying to teach spoken Sanskrit. It was a 10-day course of 1 hour each, conducted by a sponsoring agency for Sanskrit. Now it is a national institution which teaches 10-day course of spoken Sanskrit. And she was trying to do that along with her lecturer's job in the college. It so happened one Alexander Medin, he came from the Netherlands, and out of circumstances, he had to stay with us in our house. And he started bringing some of he was student of Patabi Joyce. He brought some of his American and other friends to learn spoken Sanskrit. Among them who had come, there was, I do forget names, There was a lady who was from Jiva Mukti, and she said, "Can you teach us Yoga Sutra of Patanjali?" Okay. That started our journey into Yoga Sutra, even though we had studied as a text during our masters. You know what all you study in your degree course and others, you will not be very serious about it. Just you do enough to pass. What else you do? So we started studying Yoga Sutra because of our insistence to learn. Then the whole journey of this Yoga Sutra teaching started coming up because she called other friends and those knows, and then it started growing. And a very student who came to our classes here wanted us to come to their place
So everybody was very eager to see Jayashree retire from her service so that she can be available to all of you at different places. So after Jayashree retired, we too started traveling 6 months in 1 year for United States. Wow. 3 months to Europe because they would not give much more for visa. And then also to Southeast countries in the in-between time. Wow. So we had a busy schedule for a long period of more than 10 years. So we taught everywhere Yoga Sutra, and somebody asked Bhagavad Gita, somebody asked Sanskrit. All these things we did manage and continued to do, to teach, because Jayashree roped me in for talking about the philosophy of Yoga Sutra. Okay. So it so happened, without our choice, Jayashree became for chanting, I became for philosophy. Okay. It was not a obvious choice, but it happened so. Okay, okay. So we had, yes. Yeah. Ok, déjame, voy muy atrás, que comenzó a llegar con Patavi Joyce gente, ¿no? Alexander Medin de Netherlands, que es Holanda, y quería aprender sánscrito hablado. Entonces empezaron a llegar con Jayashree. Y así empezó gente a llegar a Mysore, a estudiar en la escuela de Patavi Joyce. Y empezaron a acercarse también con Jayashree y Narasimhan a tratar de aprender tanto sánscrito, que incluso una de las personas que se me hace que era de las fundadoras de Jivamukti, le pidió aprender sánscrito, pero también le pidió que les enseñara los Yoga Sutra de Patanjali. Entonces ellos empezaron a estudiar más acerca de los Yoga Sutra de Patanjali y una vez que empezaron con ese camino, empezaron a invitarlos a viajar. Y entonces empezó un camino de 10 años de estar viajando 6 meses a los Estados Unidos, 3 meses a Europa y mientras tanto otras ciudades en el sureste asiático. Y entonces ese camino fue el que los fue llevando poco a poco, ¿no? La necesidad de aprender hizo que ellos se involucraran y de cierta manera provocó que de manera natural ya ellos se dedicara más a enseñar canto y sánscrito y Narasimhan a estudiar y a enseñar más acerca de la filosofía de yoga. No sé, me salté algo, si alguien recuerda algo que me salté. Pero si no, creo que ya. Ok, Narasimhan. That's all. It's going on, continuing. And I think, Martin, you also came here and then came to us. You know, yes. Right. Yes, about 10 years ago, Martin and Cynthia went to your house. So that's how we got here. It's a long journey we are going on. I don't know. Now I am 80. I don't know how long. What kanga kendiya? Ahí está, Jayashree. Yeah, Jayashree has come here. Yes. Como pueden ver, ellos no hablan en inglés entre ellos. Se están comunicando en, ¿qué será? ¿Canadá, Martín? No sé qué. Canadá.
Hello. Welcome Hello. back. Yeah, thank you, thank you. Thank you. Thank you for coming back. I should say grazie. Huh? Grazie. Gracias. Yes, thank you. Grazie is like Italian, but gracias is Spanish. Oh, yes. Thank you for coming back. Thank you. Because my very senior student, Elena, is an Italian. Ah, okay. That's why I have learned that. Grazie. Yeah. Thank you. Okay. So I think I just broke his thought process. He can I speak. just stopped at how we landed into yoga, and then we are continuing. After my PhD, I came back to Mysore and joined as a lecturer in a college, Mysore University College. So there I taught Sanskrit for degree students. And it was 30-year-long journey teaching Sanskrit to the graduate students. Okay. So, yeah, you can. Okay, que después de que terminó su doctorado, ella comenzó a dar clases a alumnos graduados de sánscrito, entonces que empezó un camino largo enseñando sánscrito a las personas que están, no entiendo si es graduados o a punto de graduarse. Okay. So then, at certain point of time, one Alexander Medin from he is a Norwegian, but he studied in IA, that is in London. He studied in some university. And there he studied Buddhism, Hinduism. And so he was upset by seeing the teachings of Hinduism, all those misconceptions. So he wanted to see India and know properly which is right. Are the teachings wrong, or the situation is wrong? Ok, entonces nuevamente nos hablan acerca de Alexander Medin, que al parecer es noruego, pero estudiaba en Londres y ahí estudiaba en la universidad budismo e hinduismo, pero se dio cuenta que existían muchos malentendidos acerca de cómo era la filosofía india, así que decidió ir a India para ver ¿dónde estaba el malentendido? Si en las enseñanzas, en el maestro o el que él lo estaba tomando mal. Okay. So when he came here and he wanted to learn spoken Sanskrit, he wanted to speak in Sanskrit. So my Guru Lakshmi Tatachar's son, he directed him to me. He came here. And so he was learning spoken Sanskrit. I am a volunteer of teaching spoken Sanskrit. I have been trained in that. So I taught him spoken Sanskrit. And then he brought another person along with him, one Christopher Hildebrandt. Maybe you might have heard about him. He is from America, New York. Christopher Hildebrandt. Hildebrandt. Never heard of him. And then another person came. He is, what's his name? The third person who came, John Campbell. Wow. Yeah.
So John Campbell. So now he was in Virginia University, but I don't know, he left there and I don't know where he has gone. But anyway, he is a great scholar. Yes, he has written books, many books. Yeah. And we were all chanting and learning the different verses, not Yoga Sutra. We were chanting only some verses. I used to collect all the verses and teach them. Okay. Chanting. And then at certain point of time, one Ruth, Lady Ruth from New York. Okay. From Jivamukti. Have you heard of her? Oh, yeah. Yeah. Lady Ruth Lauder. So she came and asked me whether I can teach Yoga Sutra. Okay. So Okay. that is the starting point of Yoga Sutra. Okay, let me translate this. Entonces, regresó este señor Alexander Medin a pedir aprender sánscrito hablado, y pues Jayashree tiene mucha experiencia, tenía mucha experiencia en ese momento, y entonces su maestro la dirigió directamente a esta persona para que fuera con Jayashree, y empezó a darles clases, y entonces ahí es donde empezó el camino donde más estudiantes empezaron a venir con ellas. Entre ellos el siguiente fue Christopher Hillbrand, creo, y el tercero fue John Campbell, que si alguna vez si buscan tantito de John Campbell, yo tengo libros de él y videos de él. Habla de filosofía india y es muy, ella le llama scholar, es una persona muy metida. Y Lady Ruth de la escuela de Jivamukti. Entonces, ella fue la que primero les pidió hablar acerca de los Yoga Sutra. Okay. So she was coming and she started learning the Yoga Sutras. Even though we had Yoga Sutra in the syllabus of master's degree, we had just learned few sutras of Yoga Sutra. Okay. Only in the first chapter, Samadhipada, some sutras we had learned. That's all. And in universities and colleges, they don't teach chanting. We don't chant in the college, isn't it? Nobody teaches that. So when she asked me, yeah, I told her, anyway, I know how to chant and I know Yoga Sutras, so we will do it. And she came, along with her, so many students came. It is all of them were from Ashtanga Yoga, Mysore. That is the Guruji's students, Patabi Joyce. Patabi Joyce, yeah. Guruji's students, most of them are there. They were coming. And they learned. And Kimberly Flynn, you know her? No, Martin? Yeah, she's also from New York, right? From New York. Yeah. Kimberly Flynn? Kimberly Flynn. Yeah, at the beginning, she was Noah's wife. Now she is not. So Kimberly Flynn came and she also learned the Yoga Sutras. And along with her, some other students also came. At that time, they wanted me to record the Yoga Sutras so that it can help many. So we went and recorded in the studio, and they also, with so much of patience, were sitting outside the studio waiting for me, and hours and hours and hours we did recording. I think Zoe, you know, Zoe. Now she is a Sanskrit teacher. In some university near New York. She also teaches online. The way we came to you, it was a CD. You were chanting and someone was responding. Probably it was her. Yeah, at the beginning, we did not do a call and response.
I did only solo. Okay. Solo recording only we did. And then later, after a few years, we did the call and response. Yes. That call and response is also with Kimberly Yoga Sutras. All the Yoga Sutras are done with Kimberly. I was Kimberly. Okay, let me translate that. Ok, entonces nos cuenta Jayashree cómo empezó poco a poco a llegar gente de practicantes de Ashtanga, de ahí de Mysore, de la comunidad de Patavi Joyce. Y entonces, como saben, la escuela de Patavi Joyce creció mucho en algún momento y sigue creciendo. Y entonces los practicantes, algunos de los practicantes empezaron a ir a estudiar filosofía con Jayashree y Narasimhan y específicamente Lady Ruth y Kimberly Flynn le pidieron hablar más de los sutras y pues ella canta, ella tiene chanting y aparte conocía de los sutras, entonces dijo, ok, vamos a hacerlo, ¿no? Y eventualmente ya empezaron a grabar el CD que lo cantó al principio ella sola y después el de llamado respuesta con Kimberly Flynn, que de hecho fue la manera en como nosotros conseguimos el CD de ella al inicio, hace muchos años, 14, 15 años. Ok. Okay. So, we did the recording, just a solo recording. Then later, for Yoga Sutras, Kimberly repeated. And for all other chants in the book, I don't know how many have seen the book, the Yoga Sutra book. I think many of you may be having. The other chants, that is Ganesha, Guru Stotra, Guru Ashtakam, all those things, Elena chanted, Elena repeated. So in this way, we completed the whole project and we did that. And later, many students whom I have not seen, who have not come to Mysore to my class or in any other place where I have done the workshops, they used to write to me that they have learned Yoga Sutra through the CD. Ah, ok, ok. Entonces, lo que dice es que, pues sí, que mucha gente llegó a estudiar con ella, completaron el proyecto completo de los Yoga Sutras y luego el Guru Sutrani. Hay varios CDs que ella tiene. Nos pregunta si alcanzamos a ver el libro, el texto del libro que ella tenía de los Yoga Sutra con el CD. A mí no me tocó, pero bueno, y dice que ahora que ella ha tenido mucha gente que le escribe, que gracias a esos CDs, mucha gente aprendió sánscrito, ¿no? Que le escriben a ella y que está padre eso. Ok. Ah. Yes. This is the book for the audio CD, transcript. Yes. Yes, I see. So we did that, and so many students learned Yoga Sutra that itself is my pleasure. I am so happy that even those whom I don't know at all, they have learned it. And some time ago, one student from Germany, she said, she has learned the Yoga Sutras completely with my CD. So I wanted to check. I asked her to chant on Zoom. You come on Zoom and chant. So she came and she started chanting all the 4 chapters so well. Wow. Yeah. Okay. That is the, you know, it is so powerful. The media, the CD and the video, etc., they are so powerful and you can get it from anywhere. And now also many people tell me that they have listened to my
Yoga Sutra, Samadhipada and Sadhanapada on YouTube. Ok, let me translate that. Dice que una de las cosas más bonitas que ha sentido es que está muy orgullosa de que haya podido salir ese material de los Yoga Sutra y que en alguna ocasión una chica de Alemania le dijo, yo aprendí todos los Yoga Sutra, los 4 padas, a partir de tu CD. Entonces que le dijo, bueno, vamos a verlo. Y entonces que la invitó en Zoom y que la chica empezó a cantar en Zoom y que efectivamente lo estaba cantando con buena pronunciación. Entonces eso es padrísimo de que pueda llegar a más gente a través de estos medios digitales, ¿no? No solamente de manera presencial, sino todo comenzó con un CD y luego empezó pues a ser más popular en muchas más plataformas. And I think you're very popular in iTunes and Yes. Carol just now showed me. Yes. That is iTunes. This is on iTunes. All the tracks are there. Yes. So that way, the work what we do, if it reaches the world, that is the best reward. Okay. It should reach each and every person who is interested. So they should not feel, oh, I can't go to Mysore, I can't go to some teacher and learn. This should not be there. You can learn from anywhere. Now, because the technology is such. Yes. Ok. Dice que ella está muy orgullosa y muy feliz de eso, que ya puede llegar a todo el mundo a través, sus enseñanzas puedan llegar a todo el mundo a través de la tecnología y que ya no haya el pretexto de que no puedo aprender porque no puedo ir a Mysore a visitarte. Ya puedes aprender desde cualquier lado del mundo y que eso le llena de gusto. Que eso es su premio, lo que le hace sentir bien, el que pueda llegar a tantas personas. Okay. So that way we started teaching Yoga Sutras along with the philosophy of yoga. And the philosophy of yoga is not much recorded in a regular manner. All of them are recorded when we were teaching and speaking in different workshops all over the United States and Europe. But they have to be edited. Yes. The editing has not been done. We don't want to listen to our own voice. Okay, let me translate that. Dice que la filosofía no ha sido... I'm sorry? Because we always feel the defects in our speech. Yes. Dice Oh, que... did I speak like this? What a mistake I have done like that. Ok, entonces dice que la filosofía de yoga no ha sido traducida, solamente ahorita los cantos, porque han dado muchos charlas en los Estados Unidos y en Europa, y hay muchas grabaciones de ellos, de esas enseñanzas, pero que no les gusta a ellos escucharse a sí mismos, ¿no? Entonces, que todavía no se ha hecho ese trabajo, ¿no? Y hacen un poco la broma de ¿qué es lo que acaba de salir de mi boca, ¿no? Pero sí, por ahí hay algún proyecto pendiente al respecto, pero sí, está padre. But now we have done video recording for home stars. Yes. Yeah, video recording we have done for home stars, both solo, call and response, and the names of the asanas, numbers, pranayama words, all those words have been done with call and response and video. And now we have done the first chapter explanation. It is completed. But the other 3 chapters have to be yet to be done. Because of COVID, it stopped. Okay. And we also have the Sanskrit
The Sanskrit course, Jayashree, that we record together. Yes. Yeah. In Mysore? Yeah. In 2017, we record a small part of the pronunciation and the rules for Sanskrit for beginners. Yes, yes. Yeah. And now the person who recorded all the videos, she is coming now in this next month. So we are hoping to finish the other 3 chapters. I don't know whether 3 chapters can be done or not. At least 1 chapter we will do. It's a lot. Okay, let me translate that. Entonces dice Jayashree que en video hay poco material, se ha hecho algunas grabaciones específicamente de los números en sánscrito, del canto llamado respuesta y algunas palabras de pranayama, por ejemplo, kumbhaka y todo eso. Y ¿qué más? Algunas posturas de yoga, eso está en un material que se llama Stars de Kino, y que también en algún momento han querido grabar toda la filosofía de los 4 padas. Se grabó el primer pada, el primer capítulo de los Yoga Sutras, y que tienen un proyecto todavía enfrente que van a venir alguna persona a grabarlos para los 3 capítulos restantes, y Martín nos habla acerca del material que tienen disponibles también grabado ya en la plataforma de Sādhak sobre el curso de sánscrito, que si no lo han tomado está muy bueno, donde Jayashree y Martín grabaron en 2017 un material bastante interesante que está por ahí, ¿cierto? Por ahí está, ¿verdad, Martín? Ok. Ok. So, that way, nowadays we are doing only online courses. Online. So we did several courses with one Indica Academy. They wanted us to do Yoga Sutra. So 1st and 2nd chapter we did, and then 3rd and chapter another course, and then Purushartha 1, Purushartha 2, those 2 courses, and Niti Shatakam, so 100 verses on morals and ethics. So all those 5 courses we did. And for Om Shala, that is California, one Joey is there. So he wanted us to do the course. We did for him Aditya Hridayam. You know Aditya Hridayam? No. No, that is the heart of the sun. It is there in the book, in this book and audio also. Aditya Hridayam is there. I think Martin must be knowing. I just know the lyric, but I don't know the meanings. Yeah, you know the lyric, isn't it? Yes, is there. Yeah, we did explain that also, chanting and understanding both. So there are only 30 verses. We took 6 sessions of 1.5 hours. We did that. And then Kino, she is always asking may I do courses with her. Yes. So we did some courses with her, and then now we are doing mantras. Mantra. Yes. Nice. On mantras, we are doing two sessions are over, and another 8 sessions are there. Ok, ok. Entonces, como pueden ver, está grabando mucho material. Le han pedido de otras escuelas en California y en otros lados para grabar algunos cursos. Ha grabado acerca de los Purushartas, ha grabado... no entendí ese, Martín, el que tú dices. Aditya. Aditya. Aditya is the sun, Surya. Okay. You can say Surya Hridayam or Aditya Hridayam. Hridayam is heart. Hridaya is sol. Hridaya, Hridayam, heart.
y que están en la plataforma que se llama Indica Courses. Es la plataforma, esta es de India y ahí es donde están estos materiales. Yes. So continuously we are doing some or the other course, and we did for Om Shala, that is California, we did this. Nice. यूट्यूब पे अड्डा कटा है हटे योग प्रोजेक्ट का सीडी में Hatha Yoga Pradika. Well, Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga Pradipika. Yes. Yeah. Wow. This text also we did, but we could not complete it because there were 8 sessions of 2 hours. Oh, It has just 400 verses, that's all. yes, it's short. So 2 chapters we could complete, and in the 3rd and 4th selected verses we took. Okay, okay. Okay, Jayashree, do you think some of the students has questions? Do you think we can answer some questions from the students? Yeah. Someone wants to ask, perdón, si alguien quiere preguntar algo a Jayashree sobre su vida, sobre su camino de yoga, estaría bien bonito. Sin pena, muchachos. One question in Spanish we can't understand. No. I'm here for translating. See, what all Omar translated, we don't know. I'm trying to do my best here. Let me see. Maestro Narasimhan. ¿Quién quiere abrir? Natalia. Natalia. Oh no, these are olders. Let me see if there are new ones. No new ones. Elena. Okay, Elena. I'm not really quite sure if it was difficult for you when you were a student, like if at that time it was easy for women in India, like to study and to have a specialty, or I don't know if it was difficult for you, like to be in this path at that moment. As a woman, okay. As a woman. Pregunta que si en aquella. Studying Sanskrit? She means if there were like, social restraints as a woman for studying in your path. ¿Puedes decir la pregunta en español? Sí, preguntan que si tuvo algún problema como mujer para poder estudiar, entendiendo pues el entorno de India, que si le costó trabajo poder estudiar como mujer. Okay. Actually, in India, many yoginis were there. Okay. See, Krishnamacharya's wife herself was a great yogini. Okay, that's news. There was no prohibition. If they are interested, they can do it. They were not forcing them to I think she is learn. still there, Krishnamacharya's wife. Wife. Oh, Mahamata auntie Dice Jayashree que no, que de hecho en India hay muchas mujeres yoginis, que la esposa de Krishnamacharya fue una gran yogini también. Okay. Okay, thank you very much. Yes. I think I had like a wrong idea that there were maybe some restrictions for studying in a university for women at that time. Thank you very much. It's good to know that. Actually, for women, some restrictions are there because they have to marry, bear children, and during those times one should not do certain things, but they can do definitely yoga
Yeah, some postures, not all. So those restrictions were there, and during the periods also, they should not do certain things, because that was the main purpose of a woman to bear children. Thank you very much. Yeah, bearing children should be proper. So it should not lose any of its characteristics. Okay, let me translate that. So that one can have a healthy baby. Yes. Okay. Dice que sí existen algunas restricciones, ¿no? Pero, por ejemplo, que se tenían que casar las mujeres, tener a sus hijos, y que el propósito principal es seguir criando bien a sus hijos de manera adecuada. O sea, como no perder el enfoque de la crianza de los hijos por el estudio o el sadhak. Sí, Gloria. A woman has a great responsibility of bringing the future generation in a healthy and proper way. Que existe una gran responsabilidad en traer a la siguiente generación educada de la manera más cuidadosa y correcta. Entonces, por eso es importante ese aspecto, dice Jayashree. Any other question? Sí, aquí en Monterrey tenemos dos preguntitas. La primera, Adriana, una compañera, pregunta si tiene hijos. Y si ella tiene hijos. ¿Tú ya respondiste, Omar? No, pero sí tiene. Pero sí, ok, muy bien, ahorita le preguntamos. Y la segunda es, con todo lo que nos ha contado y el lograr que el sánscrito y Yoga Sutras llegaran a todo el mundo, ¿cuál es el siguiente proyecto? ¿Qué sigue? Okay. They're asking you in one of our shalas in Monterrey that do you have children? We know we do. You do. They want to hear from you. And with all your projects, all you have achieved, all you have done, do you still have something you want to do next for both of you? I couldn't get you. I could not understand you. The first question is if you have children. They want to hear from you. My children? Yeah, your sons. Yeah, both my son and daughter, both of them are in the United States. And my son Harsha is in Atlanta, and daughter Lakshmi is in Austin. In Austin, it's very close to Mexico. Yes. Austin is very close to Mexico. I think sometime my son-in-law had to come to Mexico, and they came just for some office work. Yes, it's really close. Okay. Entonces que sí tiene dos hijos, un hijo y una hija. Su hijo está en Atlanta y su hija está en Austin, que está muy cerca. And do you have something you want to achieve now? You have do many things for yoga, for Sanskrit. Do you still have something you want to do? I want to do many things, but God has to give me strength as well as life, long life. Okay, that's a good answer. Quiere hacer todavía muchas cosas, pero que Dios todavía le tiene que dar fuerza y una larga vida. I want to record so many things. So now I have recorded Hatha Yoga Pradipika and Yoga Sutra and Bhagavad Gita, all the 18 chapters with call and response with my daughter. I made one of the great achievement of mine is I made my daughter also study masters in Sanskrit. Good. And she also teaches Sanskrit.
Okay. She Entonces, teaches chanting very well. okay. Yeah, Okay. you can make use of her sometime. Let's invite her. Yeah, because the time this difference is not there. No, no time difference. Yes. Yeah. Ok, entonces dice que sí, todavía tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, regrabar muchas cosas que tiene, que ya grabó los 18 capítulos del Bhagavad Gita llamado Respuesta con su hija, que todavía no lo ha publicado, pero ya lo hizo, que uno de sus mayores logros y que disfrutó fue que su hija haya hecho su máster en sánscrito y que es una muy buena maestra también de sánscrito. Okay. My grandchildren are also learning Sanskrit and chanting. My grandchildren, my daughter's son, he can chant Aditya Hridayam without a book, and granddaughter also. And my son's children also they can do. Que sus nietos también están aprendiendo a cantar, que ellos ya tienen algunos textos que ya dominan y que eso es pues algo bonito, ¿verdad? Yo creo que ahí podemos ir cerrando ya, Martín. Yes. Thank you very much, Jayashree and Narasimhan. If there is something you want to tell us to our community and to Sādhak that we are celebrating 13 years. Yes. ¿Nos quiere decir algo para el festejo del aniversario, el 13 aniversario de la comunidad? Learn Sanskrit and chanting of anything, Yoga Sutra, Bhagavad Gita, whatever you want. You can learn all those things. See, chanting helps your memory. It makes your memory more and more. So you can remember so much. You never thought that you can remember that much. But when you start chanting, your memory power increases so much. You don't forget many things. El consejo es que aprendan, que canten mucho, que les va a ayudar mucho para la memoria y van a poder recordar muchísimas cosas al estar practicando estos cantos sánscrito. Que canten siempre lo que sea, yoga sutras, todo. Que va a ayudar a la memoria. Yes, thank you, Jayashree. Sorry? Sanskrit pronunciation helps you to grow spiritually. La pronunciación sánscrita los ayuda a crecer espiritualmente. Can you tell us why, Jayashree? Why are you telling us that we can grow spiritually by Sanskrit? Because the sound vocal organ is used, all the parts of the vocal organ is used very well, and if the tongue goes up and touches the upper palate, see, ra, sha, these are very important, ta, tha, da, dha, na, and ra, sha. When it happens, and all the chants are a beautiful combination of syllables. Even though you don't understand it, just chant it. Just chanting or pronouncing those letters itself makes you to a higher level. So that's why Sanskrit is the best language for chanting. Maybe others are there, Greek and Latin, they are there. I don't know about them. But Sanskrit is really very best because the vibrations that are produced in your system, because whenever you utter some letter or syllable, there will be a vibration inside. That vibration transforms you. Why do you chant Om? Om is a sound. It is not a letter. It is not written letter. It is not a script. It's a sound. Que al cantar sánscrito están utilizando todos sus órganos vocales y sobre todo las que hacen énfasis
en los sonidos palatales, donde tienes que tocar la parte superior del paladar con la lengua. Ta, da, ra, sha, todas esas sonidos te van a hacer que tu vibración se eleva con todo este sistema, que probablemente hay otros lenguajes que también utilizan estos sonidos, como a lo mejor el griego o el latín, pero que ella no los conoce, y el que conoce es sánscrito, y es por eso que ella recomienda. Our ancient seers were great sound engineers. Okay. They made a specific combination of sounds Okay. and brought the effect. Ok, dice que la gente, los antiguos, los ancient, ¿cómo se dice? Los sabios, eran unos grandes ingenieros de sonido, porque ingeniaron este sistema a través del sonido, ¿no? Okay. Do you think we can have a picture? Yeah, I think we finished, Jayashree. There is time for a picture, for a screenshot. So I'm going to place all the screens. Pardon? We are going to have a picture of all of us. Okay, okay. So, smile. You come nearer. Narasimhan will come nearer. Come near, Narasimhan. Is he seen? Yeah. Yes. I always cover him. I did not allow him to speak at all. Siempre deja hablar a Narasimhan. A ver, primera fotografía, ¿listos? 1, 2, 3. In Cynthia's place, somebody is not seen. Yes. Yeah. Yes, she's here. She's here. Okay, otra segunda fotografía. 1, 2, 3. Sigan. Ahí está. Con varias pantallas. Ahí está. Muy bien. Yay. Para todos. Muy bien, muchas gracias Jayashree y Narasimhan por este tiempo, por conectarse. Thank you Jayashree for this time with us. We are very happy to have you here, and I hope to see you next year. Sure. You are always welcome. Omar hasn't come. Cynthia hasn't come. Yes. Come with your children also. Yes. Cynthia, I didn't talk to you at all. Yeah. Yes. Right. How are you? Good. I usually see on Facebook. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Muchas gracias a todos. Namaste. Namaste. Yeah. Namaste. When are you coming next year? Yes, I'm coming next year. Next year when? March. By the end of February and March. Okay. Okay. You're welcome. Yes. Thank you very much. Okay. Dhanyawad. Bye, namaste. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Yeah. Thank you. Hasta luego.